Cảm ơn. Do you miss me? I miss you. Thank you for coming. Cảm ơn. 뭐야? 이거 로다 나와 로다. 이거 네. 이거 좀 정말 사실 인발에 가서 싸워야 돼. 가서 싸웠어. 짜장면 짜장면 통통 그래. 누가 따봤더니 나는 통통 그래. 끝났어. 소토티 세브장보다는 정말 가워라. 끝났어. 네. 눈방치 가게 이게 내가 딱 가지고 나는 약하잖아. 그러면 그 봐야지. 난 제일 돌고 올라가면 내가 내 차나 때문에 따지는 이제 가봐 못 잤어. 났어. 내 것도 이제 가서 따지. 났어. 내가 그것도 그다. 때문에 하여튼 나 이제 뭐 얘기하면 이제 돈한테 그 집탐에 따래. 때리지. 나 돈도 없어요. 엄마에. 그러니까 가야지. 또 그런데 좋은 일이네. 내 사진이 다 들어서 정도 몇 개, 리제 통을 깜빡통도 습득을 받아봐서 이 자체 다 밑에 모습을 보고 정도 통을 들이 것도 왜 밑에 뭐해 이 거기 좋은 좋아해 정도 비싸죠 이 대체 거기 때 빠져 가르치를 필요해 들어가자고 올라가는데 So Rinpoche say many of you Rinpoche know already. Many of you may be new but have seen through the Zoom and online. So it's nothing special new meeting that we are always connected. Especially Rinpoche, once upon a time, he used the Tara picture like a bed cover, and then people think this is not so good, something like that. But his intention was not just for Rinpoche see, but the image of the Tara just to see, especially the mantra, seeing that mantra that you liberate, seeing that mantra that you purified. So that's important. Is whenever he gave teaching on Zoom, somewhere, he always put some special T-shirt or some with a symbol and mantra. So by seeing that, to liberate, by seeing that, to help our students from the suffering, from the obstacle. So this is why he's doing that. Rinpoche nói là gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì trong số này có một số những bạn đã từng đến đây rồi. Rinpoche đã từng gặp mặt, gặp qua Zoom, có một số người mới. Thì Rinpoche nói rằng là khi mình thực hành á, mình có để những cái tấm hình của Bổn Tôn á, nhiều người sợ là mình để hình ở trên đầu giường hay là chân giường của mình là không thanh tịnh. Nên ra không phải, quan trọng là cái động cơ của mình. Tại vì khi mình tiếp xúc với cái hình của Bổn Tôn như vậy nó rất là quan trọng. Tại vì mình được tiếp xúc là nhìn được giải thoát qua sự nhìn thấy. Tại sao Ngài luôn luôn mặc những cái áo như vậy? Khuyến khích mọi người nên dùng những áo có minh chú hay những cái đồ vật như vậy để mình tiếp xúc hai vòng tay. And then especially this mantra that the hands basic band. But before he just put on the prayer wheel and to play it to people see. After the metta, the hands and to give to everybody. Now millions of their giving and many great masters very much admire Rinpoche that he do that for benefit of all sentient beings. Those are Buddhists or not, those are practitioners or not, just to everybody to benefit. Không cần biết là người ta có Phật tử hay không, tại vì ai người ta cũng không đều nỗi khổ giống như nhau, đều vấn đề giống như nhau, thì họ cũng sẽ được lợi lạc bằng cái sự tu tập. Có nghĩa là mình tu tập trong từng sát na luôn, mọi cái việc của mình ăn nói. Now,
나서 갑자기 약탑을 보지 그냥. 내가 이거는 이게 땀 찍고 소리 찍고. 근데 약탑을 보지 대비인이 다. 얘는 니를 너무 많이 잡다는 거야. 근데 남의 땅 돌이 서른 통돌이 gốc của Tara. 땅 돌이 thì bắt đầu tại chưa xong rồi cái bộ chia cả thế mà thôi chúng mình chia cho con tao đâu thì cái số nó xong rồi cái số nó là chỉ có nhưng mà sân phong rồi nắng ta rồi cái chế để rồi mình mà mình gặp mình mà So this song has the Tara mantra, and also Tara mantra, and then also it has the mantra which is called just worrying. You worry it, you take its release from the fear, release from the suffering, and liberate from samsara. And also he has the insight as the control, just to seeing that we release from that. Even if you put animals, even somebody is making very bad karma, it seems to be need to go to the hell. But if somebody worrying that, seeing that it will be go to the once a lifetime to the lower realms, human and God, half God like that. So it has incredible benefit. And the other Cái one, vòng này là do the small one Rinpoche here, thiết Rinpoche, kế. Bên ngoài this is là the Tara, the sixth syllable, Tam. Rinpoche has got it from his eminence Kamakaji Gyatsa Rinpoche. So it is very special also to just to small the mantra, syllable of Tara, seeing, hearing, that you worrying, it release from everything. để cho sự xúc chạm và You don't need it. thoát khỏi sự vô ý hay là sợ hãi. Last sort of it. Maybe console that Mambochik, Mambochik Kerala, Yaman Jeti or other. 네. In Kashik, Dan and Gandok, Niki, the Tradoni, and the Churching, and then Dharma Kiti Shanong Rolla. 네. King Mambochi. Any console get that, Revala, Ren much could be chan, and Rumbocheke, that Chicarlo, Comta dance number, same to Tatanko, Tutu, Suro, Console being a lot, Chignitilla, Dharma Kiti Shanong Chatama, and kitchen and that, and much take all the Chixon. No. 그다음 나디데 네 기본적으로 님보가 돼. 잡을때 차지게 좀 춘탐지 님보가 저디가 도도로 되나. 이제야 답은 오만 돈도 마도 되고 되나. 님보가 돼. 님보가 되더니 님보가 돼 가야 되니. 최담지 님보사 속생지. 나서. 쌈하 탐지 님보데. 이담 거야 돼. 나서. 이상하게 님보데 담 거야 가야 돼. ngao nyamande unadeni de ngandi de tan dio cheso saji unja Robert meter so Robert ngai senti kama tan de na ngai mai sabi cha de ngai de nga ti nga de ka papa me sa ti da di de nga de che mo cha so ti ye wala nga ti de sa nga lo la 얘가 진짜 좀 서하이 뭐지 서하처럼 남의 와서 하고 저거를 서하게 좀 볼까 그래서 그냥 인간 지요 말이야 맞지 내들이 있어 인가요 봐봐 일단 하자 거기 서하게 좀 볼까 담라 서하게 저거더니 라면 먹고 기타 체제는 뭐 돈담을 때 봐서야 좀 뭐서 이게 뭔가 되는 이 대담체로는 저 노도지는 초라하고 뭐 하지 말아니 탑이 뭐 와서 이런 가디를 많이 사실 가용도 진짜 너무 많이. So I just Rinpoche asked that we have been teaching the five-fold Mahamudra through the Zoom teachings, and then asked the Rinpoche's advice for each and everyone. So Rinpoche said the essence of the Dharma, that is called the five essence. The essence of the Sutra Yana is the Bodhicitta, the first five-fold Mahamudra. Second is the essence of the Vajrayana, is the Yidam, deity practice. This is very important because we want to release from our ego, I and my, we are always saying that. So once you really practice Vajrayana, you get the Yidam pride. Once you get the Yidam pride, that moment, so you said, there's no I am become Generesic, I am become Tara, I am become the deity. So there's the intrinsic attached to hold
the grasping is lost, gone. So this is the essence of the old Vajrayana practice, and that we need to practice that, continue. And then all this through how to come is the essence of the blessing. We need the Lama devotion. The third Dharma is the Lama devotion. It's very important. All of this coming together, the essence of the practice is Mahamudra. Once you have done that, so we need to have a good method how to dedicate. So the dedication is the method, essence of the method, essence of the essence, Mahamudra, the essence of blessing is the Guru devotion, the essence of the Vajrayana is the Yidam, the essence of the Sutrayana is the Bodhicitta. That Rinpoche want to you guys to practice as much as possible. Dubon đại diện cho tất cả trên lớp của chúng ta hỏi Rinpoche là xin cho ngài cho con được cái lời dạy tinh túy nhất của việc tu tập. Là cái tinh túy là gì? Thì ngài nói có 5 điểm tất yếu các con phải luôn ghi nhớ nằm lòng. Điểm thứ nhất đó là tinh túy của việc tu tập đại thừa là Bồ Đề tâm, tình yêu thương Bồ Đề tâm là điều quan trọng nhất. Điều thứ hai, tinh túy của Kim Cang Thừa đó là bổn tôn Di Đam Đây của chúng ta. Thì chúng ta phải thực hành vị bổn tôn để khi mà chúng ta hòa nhập với ngài, chúng ta trở thành là có cái niềm tự hào về bổn tôn, có cái hùng tâm bổn tôn ở trong mình để đi đứng nằm ngồi tất cả các hành vi của chúng ta nó giống như một vị bổn tôn. Ví dụ chúng ta tu Tara hay là tu Quan Âm thì chúng ta chính là một vị đó. Đó là tinh túy, điều tinh túy thứ hai. Tinh túy thứ ba đó là việc mà khi mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta phải biết cách hồi hướng là cái cách để mình giữ toàn bộ cái công đức của mình, thì cái việc tu tập đó là nó mới có thể có được hiệu quả. So Rinpoche once Rinpoche said again that all the males, if you are not particular Yidam practice, then to visualize meditate on Avalokiteshvara. All the females that meditate as Tara. So when you drink that, so you transform into your ego into Tara and Avalokiteshvara. And then entire universe becomes the Yidam's mandala. So then there is no bad and good, and there is no I in others. So everything becomes the unity of the mandala of the Yidam. This is the essence. That is really important. That otherwise we cannot get there. So we need to have the technique how to practice in this very short lifetime. Tinh túy mục đích duy nhất của việc tu tập là mình phải bỏ cái bản ngã của mình tu vào con đường vô ngã, không còn cái tôi và cái của tôi, không còn sự khác biệt giữa mình và chúng sanh khác. Mà muốn làm được như vậy thì mình phải tu tập bổn tôn. Nhưng mà giờ nói với các bạn tu tập bổn tôn nhiều khi trong đây có nhiều bạn bỡ ngỡ. Thì thầy nói bây giờ rất đơn giản là nếu các con là đàn ông, các con hãy luôn nghĩ mình là Quan Thế Âm. Các con là phụ nữ, các con hãy nghĩ mình là Tara. Khi mình có đầy đủ tình yêu thương và cái khổng hạnh của bổn tôn đó, thì các con không còn cái ngã nữa. Tại vì các con đâu phải là con nữa đâu, mà các con đang là vị bổn tôn, đó là đang là Tara hay đang là Quan Thế Âm. Cái điều đó nó quan trọng nhất, bởi vì tu cái gì đi chăng nữa cùng quẩn rồi không có cái tôi và cái của tôi, không có cái ngã nữa. So Yogi Milarepa said the identity of the samsara is the unborn. So when you understand that, then there is no grasping the solid existence of samsara. Once you knowing that, so then we release from the attachment and grasping in this very lifetime. And this is the very, very important for the teachings of the Milarepa has said that we should know first the samsara has no beginning. Samsara was never born. It's just that we are born. It has no end. It's not beginning. Once you knowing that, you understand of your nature of mind. So this is the essence of the teaching of the Buddhas, what Buddha has given. Tổ Milarepa nói rằng là chúng ta biết là cái luân hồi này là bất sinh. Tại sao bất sinh? Tại vì từ vô thủy vô chung nó không có biết lúc nào nó hiện diện. Do đó là mình đừng có, vì mình biết là nó không có tồn tại như vậy thì mình đâu còn cái gì là cái ngã của mình nữa. Thì ý của ngài nói là cái tinh túy nhất là mình phải tu là vô ngã. So nowadays you see many masters stay very long life, hundreds life, and this doesn't mean they're attached to samsara, but this is because they realize the nature of the mind, the identity of the mind has never born, so it will never die.
The mind is the unborn, and that's why it will not die. Once you realize that, you can stay forever to benefit all sentient beings. Lúc này chúng ta nhìn thấy là tại sao có nhiều vị thầy sống cả trăm tuổi, không phải các ngài bám chấp vào cái thân này và cái luân hồi này mà các ngài sống để hưởng thụ, mà bởi vì là các ngài đã chứng ngộ được cái bản tâm là bất sinh cũng là bất diệt, không sinh không diệt, thì là mình ở đây hay ở đâu cũng là trong trạng thái bất sinh bất diệt đó, thì trực nhận được bản tâm đó, thì là sống như vậy hay không sống như vậy thì mình vẫn đang làm niết bàn, thì nó không có gì gọi là các ngài phải cần phải 내가 또 내가 요거만 가도 요거도 우리 요거가 내지 마지. 그 최근 요거 보면 일단 어서지 감는 이 남과를 책 남과하고 센터 남과 체미는 주가가 오르게 빨리 뭐라 뭐도 센터 남과라다 잡대고 네 So once we realize that our mind is like sky, the sky actually never lost, never gone. Sky is always there. So once you knowing that, you understand of the emptiness. More you're having the realization of the emptiness, more you will be take care of the karma. Because if you don't care the karma, you are not focused on the karma cause and effect. It produces always the negative deeds, and it will always bring to the samsara. So for that reason, we need to understand that the mind has never born. The mind has no identity. The mind is the beginningless, endless. Once you know that the sky is like sky, so that moment you understand what is the mind means. Khi con nhìn vào hư không, con thấy là hư không không có gì hết, không có bắt đầu, không có kết thúc. Có nghĩa rằng là nó không có bao la, vô cùng là bao la, không nằm mé. Thì khi mình chứng nhận được bản tâm như vậy thì mình sẽ thấy rằng là mình không có cái gì còn là của tôi trong đó. 그말로만 재미도지. 정신을 사키는 것도 사키다가 마셔서 그까야 보통 것도. 그래서 자기 사키다가 만나는 특히 깨야는 것이 나빼줄이 소불. 내려 터지고 다도 고도 많이 보면 다 지금 깨껴 마상 떠면 깨껴 마상 세들까지 뒤에서 되게 야 오, 진짜 마사대 세번은 미리 나가는 차도. 그래서 오, 세번 나가 나기이요 말. 나기이인데 바바니 남고만이. 저 바바니는 남고만이. 다다 답해야 그런다면 가바니는 가바한테 나로지 봐. 이제 나하고 또 세비로 도와주고 하고. 모두들이 남고 담지 뭐지. So since Rinpoche was small, his root lama, Chimeto Rinpoche, teach the Mahamudra Gangama, Chachima, then Gangama Mahamudra, Ganchima Mahamudra Tilobas, right? So Rinpoche did not understand that much. And there is one word of them, there is you just look into your mind, which is the unborn, which is the endless. And then the Chimeto Rinpoche asked Rinpoche, did you understand? So Rinpoche said, I don't understand. And then he said, just look in your mind, leave everything, relax it, don't do nothing, don't think nothing, don't control, just leave it. Once you leave that, your mind becomes like sky, cloudless, starless, nothing is there. So once you bring that, so you understand what is the nature of mind. So this is the truth realization. Khi Rinpoche còn nhỏ, đạo sư gốc của ngài là ngài Chimituku đó, đời trước đó, thì ngài dạy Chimituku đời trước, thì dạy ngài là cái bài đại thủ hấn bên bờ sông Hằng đó, thì lúc đó ngài không hiểu, dạy về bản tâm nhưng mà ngài không hiểu tại vì là còn nhỏ, thì Rinpoche nói là con bây giờ chỉ đơn giản con nhìn vào con hoàn toàn trong trạng thái, đừng nghĩ gì đó, đừng suy nghĩ gì hết, nhìn vào bản tâm của mình, thì con sẽ thấy rằng tâm của con nó giống như một bầu trời không mây, không đến, không đi, không sinh, không diệt, không có một cái gì hết, thì lúc đó là con sẽ trụ ở trong trạng thái đó, tức là mình buông bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ bên ngoài, chỉ nhìn vào tâm của mình thôi, mà nhìn vào tâm mình như là hư không vậy, bao la không nằm mé. 내로 보고 팔아도 시작하고 오면 시랍도 팔아도 쓰이나 그 남자끼리 시랍도 팔아도 좀 하셔야 이런 말이지. 내로 세부 내로 보고 다시 시랍도 팔아도 좀 말이지. 대리들이 내로데 세대 내로 다다다 세대 님도 하고 또 그랬다. 나이 님도 매기나 생기 발에도 하고
我那一个嘛，他们你那个，你是没的，一些的，啥一些吧就搞完有的，啥一些吧就啥，你是没的，你那他们一些吧的，你用那个你就给吧是吧？你用那个一个是吧？不打吧是吧？这一斤如果这不打吧，那不打吧的，这个你妈谁把这谁你妈谁把的，你妈谁把的，他这个你妈谁管？南看那些，南看那你妈谁把的？谁南看那些？这吃鸡哇用嘛，爬起哇用嘛，这个哪里说这个那什么？干的就容易这当中，这个是甚至爬多哇用嘛，吃了哇嘛的，这南看到的这，或者这个这个，你记得爬的那个吃的那个嘛，南看到的吃的这些的，哦，这个那是这下过了。这个这来不到，有我来不到，这给什么嘛？到就生活这种的，手机那么长的，或者什么是吧？我多人你都大家一都分，就生活好了呗。大家俺这种人，就做生的，俺这咔咔一声呢，还可以嘛？我生有嘛来有嘛用咔咔的，生热的这块，热的那么的一种的，生热的这块的上。So Milarepa said, once you realize the truth nature of the absolute truth, and there is no extra paramita, prajaparamita. The prajaparamita, the wisdom paramita, through the study, intellectually study, so we think that we become more wisdom, and we used to say it's the prajaparamita, the perfection of the wisdom. It's not like that. So we need to realize the true nature of our mind, the ultimate truth. Once you understand that mind there's two people, three people, I in you, but our mind, nature of the mind is not different. It's same, right? There's no outside, no inside. There's the other on their own. So it's all same. So what we need to know is the non-duality, realization of the non-duality. So once you knowing that, so then it becomes that we are the united, everyone same. So my mind and your mind, others' mind, there's no difference of the nature of the mind. Now our problem is because karma. The karma produces the emotion and the reflectable emotion that we have the bias, different, you and me, there and here. So once we need to knowing that this one cannot be realized through the study only, through the learning, it needs to be meditated once you look at. So in the 37 practice of the Bodhisattva, right from beginning, saying that the Bodhisattva who sees nothing is far from coming here, near going far away. That's the mind. The mind was not coming from far away to us. The mind is not going from over to other. So it is the how to need to be understand, all united. So the real thing is we need to understand all the non-duality. And samsara and nirvana, nature is same. So long we understand samsara and nirvana is different, so dualistic mind, we cannot achieve the Buddhahood. So we need to understand the nature is same. So that because of that reason, we have to be very careful with our karma. Cause and effect is the most important. Otherwise, we cannot get up. So that is the path. There's a basis on the path result. So there is the basis is same. There's two way to path, but the result is again same. So that's why you need to know how to practice what is important. So important is that through watching your mind and realization of the mind. Tổ Milarepa dạy rằng là trong lục lộ ba la mật đó, mình phải tu thiền định thì mình có trí tuệ. Nhưng mà mình phải hiểu là cái trí tuệ này không phải là trí tuệ mình học, mình đọc sách ở bên ngoài mà có được, mà phải thông qua sự thực chứng của mình. Và sự thực đó là bằng tự cái mình mà mình nhận ra cái bản tâm của mình là sự thực hành. Thì nó mới là cái đúng, chứ không phải là những cái trí tuệ mà mình mượn hay vay mượn hay là hiểu biết về pháp. Thì khi mình nhận ra lúc đó thì ngay thời điểm khi mình nhận ra bản tâm thì mình sẽ thấy là mình và chúng sinh không khác, thầy và con không khác về bản tánh, không khác về bản tánh, có nghĩa là bản tâm của con, những cái thanh tịnh của con hay những tất cả gì của con với của thầy đồng như một. Nhưng mà tại sao bây giờ con vẫn nghĩ là thầy mà con là chúng sinh ở đây trong luân hồi? Là tại vì sao các con đang bị nghiệp chi phối? Cái nghiệp này nó gồm bao nhiêu những cái cảm xúc ô nhiễm, những cái độc trong tâm nó chi phối con, nó làm cho con thấy được không nhận ra được cái bản tâm
tâm của con, cho nên con mới thấy được cái sự phân biệt. Nếu mà khi con nhận ra được ra thì luân hồi và niết bàn là một, và tất cả mình và chúng sanh đều là một. No. So the four detachment of the Sakyava's teaching, remember? So one of it is saying, once you have the grasping that your view is wrong, or you don't have the view, Zimbachuna Tawa means that then it's not the right view. So once we have this grasping for our own view, that is me, that is you, that is his, that's my meanness, that's that. So it's become the grasping. Since we cannot realize that, because this is very important. It's like that when we trying to clean something. If you put the butter on our skin and then put some dust on clean, it's quite difficult. But if you put the butter on the marrow and you put even the dust, it's easy to clean. So the view of the grasping is the core problem with the practitioners. So once you have the grasping on your view, that your view is not right. So we should be without grasping, to practice to the pure nature, pure Dharma. What you said from the The beginning. four detachment of the Sakyapa teaching, saying the last one is that if you have the attachment of grasping of the view, Okay. that you are not your view is not the right. Về nói về cái sự bám No, chấp á, no. thì chư tổ đã dạy rằng là cái mà tà kiến á, cái tà kiến là khi mà mình không có cái chánh kiến là bởi vì do mình bám chấp, mình bị bám luyến. Cái đó là cái mà sai lầm nhất trong vô minh nhất của mình, cái tà kỳ kiến của mình. Thành thử ra là bây giờ, nhưng mà mình phải có phương pháp để chứ, giống như bây giờ cái bơ mà mình bôi lên tay của mình rồi mình bỏ đất lên thì mình lau rất là khó, nhưng mà cái bơ đó nó nằm ở trong một cái tấm kim loại, xong rồi cho dù mình có bất đá gì chăng nữa thì mình vẫn lau nó sạch. Bởi vì sao? Là mình phải có cái phương pháp, cho nên là mình phải nhận ra được rằng là cái sự mà bám chấp nó là cái điều nguy hiểm nhất, thì từ đó mình mới tu tập được. Bám chấp ý là bám chấp vào cái ngã đó. So Rinpoche said the four detachment of the Sakyapa teaching is actually very important. So students should know that. The first one is called the Tsendilashin, the Chowamin means. If you have the grasping this life, you are not right practitioner, you are not good practitioner. And then it's saying that Korwalashin, means if you have this grasping for the samsara life and you have no renunciation, if you have the grasping for the view, as I said now, that you don't have the right view. If you have the grasp on self-charity, you have no bodhicitta. So these four detachment, understand? It's very important, the core peak instruction of the teaching from Sakyapa tradition. 4 sự bám chấp, cái bài đó rất là quan trọng. Thì sau này các bạn sẽ tổ chức cho con dạy, nhưng mà Rinpoche dạy là có 4 sự bám chấp. Bám chấp vào khi mình bám chấp vào, mình có cái sự bám chấp là mình đã bị tà kiến, đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai là what the second one? If you have the attachment in this life. Nếu mà mình bám chấp vào luân hồi này, vào cuộc đời này, vào luân hồi này là cái sự sai lầm thứ hai. Sorry, if you have attachment of the charity, self-charity, you have no bodhicitta. Nếu mình bám chấp vào bản thân của mình là mình sẽ không có bồ đề tâm. So Rinpoche, the last one Rinpoche said, whatever view, we should establish the view of emptiness, that we not follow with our thoughts. If we follow with the thoughts, you cannot meditate. So we should have the established changeless ground of the meditation is the very important. Now until problem is that we follow different thoughts, we cannot meditate. So thoughts comes, we follow that. That is the key problem. So if you establish changeless ground of the view, meditation, that means you really establish yourself, you become a good meditator. Rinpoche cuối cùng dạy mình nên vững tâm trong cái việc để mình thiết lập trong một cái cảnh giới để cho mình thiền định. Có nghĩa là mình đừng để cái tâm của mình nó sai sử, mình đừng có để những cái bất kỳ cái ý nghĩ, những cái niệm tưởng nào nó sai sử bất kỳ cái gì trong hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Mình phải nhận diện ra nó và đừng để nó sai sử mình, thì lúc đó mình mới có thể nhận ra được.
So I asked Rinpoche, are you tired? So if he's tired, we should not keep too much. But he said, I'm so happy with you guys. Spend time with you guys and be happy. 따와한데라 가게 책이지 hin 거예요. 그게 독진자 아침보리 가게 작진자 아침보리 가게 롱르고 엄마도 롱르고 엄마 따와지 엄마 따와지 직접 마사다다 사자지고 저기 끼하고 마실 납대 줄게 뛰어가 말이야. 직접 마상 생활과 애들이 네 롱도 긴 빠져 먹으니까 거기 삭히해 봐도 난 적시 봐도 저 생물다 생물다 책임 좀 제도 그 생물다 삭히지만 또 생물다 따다지다 오늘 라지 하고 이제 삭히지는 생들 문에 무엇이만 요만 또 많이 되네 또 많이 하고 돼 자치 뭐 사자치 뭐 나중에 저 말해 나중에만 이제부터 말이 하고서 이 세관 화야야 이 세관 나가는 이 차를 세관은 이 나가는 이 차를 대하고 우리 내가 사자치 So the meditation of Mahamudra Dzogchen, so once Rinpoche said, then there is the way to study, we call the Madhyamaka emptiness view, the three views of the Dzogchen, Chakchen, and Madhyamaka. Whatever we said, that once Rinpoche meet the late Pachong Rinpoche, the Drigong retreat master, and asked to him to introduce the Chakchen and Dzogchen, whatever. So he didn't mention the name. He not even mentioned the name of the Mahamudra and Dzogchen or Sandima. He just said, watch your mind, nature of your mind. Trying to find the identity of your mind, to watch that. Only he said that. So after that is the real core technique how to repeat instruction, because we are now, I'm Mahamudra practitioner, I'm Dzogchen practitioner, I'm Madhyamaka practitioner. We're clicking on that, we're going on that. But once you understand mind, then when you release the attachment, grasping of I in myself, charity from the mind, moment that no matter if you call Chakchen or Dzogchen or Madhyamaka, it's become like sky. It's huge, it's big. So that's why it's called Maha. Mahamudra means it's like sky, it's endless, it's directionless. It becomes the mind like that. So that is the Mahamudra, what we teach. Trước Rinpoche có hỏi Ba Chung Rinpoche, mọi người cũng biết mà Ba Chung Rinpoche là đại thành trụ giả của thiền truyền rồi truy cung, thì hỏi ngài là con muốn hỏi về bản tâm, thì ngài thường mọi người sẽ nói là con muốn hỏi học về đại thủ ấn, rồi học về đại toàn diện, học những cái tên của về cảnh giới cao nhất. Thì Ba Chung Rinpoche không cần phải nói là con đại thủ ấn hay là con là đại toàn diện hay gì hết, mà chỉ cần con quan sát cái tâm mình, con nhận ra nhận được cái tâm của mình. Lúc đó con không thấy, con không thể tìm thấy cái tôi của con, không thể tìm cái tôi nữa. Thì lúc đó nó là ở cảnh giới đó mà không cần phải đặt tên nữa, tại vì còn đặt tên thì là còn lại là còn thực sự phân biệt. Thì lúc đó con sẽ thấy là cái tâm của mình nó bao la như là hư không, không có lằng mẽ, không có giới hạn, không sinh cũng không diệt. 실이랑 속만 쏟나 송 실이랑 속만 쏟아 송 마송만 쏟아 때 따봉자 세부대 애들 나도 속치고 이런 거래 나도 배랑 지랑 속치고 이러면은 오 세상대로 딱지 마단 서로 나서 이럴 때 딱지 세상대로 딱지 딱 철납거든 메이로 그렇지 어차피 야요 다들 좋아서는지 딱 뭔가 되는 좋아서는 정말 이시. So when you meditate, sometimes when we meditate, sometimes thoughts coming. For example, hatred arise, and then you see that person I don't like, or that person I have problem. But you're not going to for that. You just meditate on that particular thought. The thought is like bubble in the water. It will be lost. Once you lost that, your mind become peaceful mind. So that is how to liberate our mind from the afflictable emotion, from the mental mind poisons, defilement, understand? So this is very important. Whenever thoughts comes, we should not think about where the object, but you should think about the thought itself. Watch on that, it will disappear itself. So that moment you liberate it, or you free
from the thoughts. Thường thường chúng ta bị dẫn dắt bởi niệm tưởng thì nó có nhiều cái, nó lúc thì nó buồn, nó vui, nó nặng nề, đôi khi mình bị dẫn dắt theo đó. Nhưng mình nếu nhìn mình quan sát niệm tưởng thực sự đó, nó như là bong bóng xà phòng vậy đó, đụng vào là nó sẽ tan biến hết, nó không có cái gì tồn tại, nó là vô thường. Thì mình không còn mình biết nó như vậy thì việc gì mình phải đau khổ về những cái niệm tưởng đó, nên đừng bao giờ để những niệm tưởng đó dẫn dắt mình. So there is the saying from one of the great Khenpo in Tibet, Khenpo Jigme Laraka Khenpo, said, you should not lose your changeless ground, yourselves stabilize the mind, and don't hurt others, and don't harm the other's mind. And that's what he means that you should not lose your ground or your self-stabilized mind. That means the view. So once you have the right view, understand that, so you will never lose that. So whatever thoughts come, it does not bother you. So that's why this is the very important, fit instruction. Now, so in the 7 supplications of the Tara, Jiken Somgon say, our mind is overpowered by the mental defilement. So our mind is taken by the emotion. So that's why we pray, please, Mother Tara, protect my mind from that my mind is not overpowered or not taken from our mental defilement. We pray that, remember, the 7 supplications of the Tara prayer from Jiken Somgon. That's very important, Rinpoche said. That means that we are too weak, that our view and meditation is weak, the emotions are stronger, so they take over it. So we should not, if we don't take that, so that's why we pray, Tara, please help me, that my mind becomes stronger, that my meditation become more stabilized. This is the meaning. Mình cầu nguyện mà tẩy lời cầu nguyện Đức Ta Ra, tại mình cầu nguyện Ta Ra hãy khai gia hộ cho con, tại vì cái tâm của con nó luôn bị sai sử bởi những cái niệm tưởng bên ngoài. Thì làm sao để giúp cho tâm con nó được an định, để con nhận diện ra được cái bản tâm. Thì mình đôi khi mình không tự làm được, mình bị tâm mình nó yếu, mình bị theo đuổi bên ngoài, mưu cầu bên ngoài nhiều đó, thì mình phải nương nhờ vào sự gia lực, tại mình không tự tay gia lực được, mình phải nhờ những lực vào sự phải cầu nguyện Ta Ra là như vậy. Thì tổ dạy mình là mình phải cầu nguyện. So there is one very important, is especially the practitioners of the Kayuba lineage, the devotion, Lama devotion is the key point of the practice. So we need to have the pure devotion to the Lama. But in order to have that, first you need to have the love. You love your teacher and you love your master. And by loving your master, become the friend. Being the friendship, and then you learn. When you're learning that, you see that the knowledge of the quality of your Lama, you're like kind of a friend, and then you develop the devotion, understand? Once you develop the devotion and faith, so you get the knowledge from the Lama, your loving kindness, compassion, Lama's loving kindness, compassion. The Lama's loving kindness, compassion is like huge and big. We have not much that. Once it's merged together, so you expand your love and compassion. So that is the how to practice, how to develop your devotion, Lama devotion. So that Lama devotion is the key point of the Kayuba lineage. This is one of the very important. So to do that, first we need to love each other. The Lama loves you, you love Lama. It's the kind of friendship.
after that, develop the relationship like teacher and student. So that is the very important. So we call introduce of nature mind. Without having the pure devotion, there's no way to introduce of nature mind. Chúng ta là dòng truyền thừa ca chu, là dòng diễn truyền, thì cái điều quan trọng nhất là cái lòng sùng ngộ của mình đối với đạo sư. Làm sao để phát triển lòng sùng ngộ với đạo sư thì trước tiên là mình phải yêu thương đạo sư của mình, yêu thương những gì yêu thương như những người thân, những người bạn trong gia đình của mình. Từ đó thì bắt đầu mới phát triển là tình thầy trò. Tại khi mình yêu thương như vậy đó thì mình sẽ học được những gì của ngài, mình sẽ kết nối từ từ. Bây giờ tâm của ngài đang rộng lớn này, tâm của mình lúc đầu nhỏ thôi, nhưng bởi vì khi mình kết nối là thì tâm của mình sẽ được mở rộng giống như vậy, thì bắt đầu mình mới học được những cái phẩm hạnh của ngài. Cho nên đầu tiên mình xuất phát khỏi cái tình yêu thương, mình thương thầy như là cái người thân yêu nhất của mình, thầy cũng thương mình giống như không, từ đó mình mới học được. Đó là cách để phát triển lòng sùng ngộ của một đạo sư. So that's why we need to have the pure devotion to the masters and lama to study on your land and practice. Because once we develop our pure devotion towards the master, that you receive the knowledge from the lama. So it's become the inseparable, your mind and lama mind. It's like sky, like bag. It's like water and like ice. On the ice melt into the water, it's become water, right? So it's similar way that once your mind melted into the lama, it's become the inseparable mind, lama mind, your mind. In order to have that, we need to have the pure devotion and pure path, pure path to lama soul. So that is not that very easy, right? So that's why we need to have the understanding first how to relate that. So the compassion and love, love each other is the most important, how to relate with that. So through that we can develop our, and then certain time, and you will realize your mind becomes the sky, thoughtless. The mind is free from the thoughts, and that moment you have reached. So Jigten Song will say, Lama Ransam Sangye Sangha. So Jigten Song said, your mind and Lama's mind and Buddha's mind is become inseparable. So there is no special devotion that you need to create it, because you become like that, understand? So if you need to understand your teacher, your Lama, that your root Lama is the representative of the Buddha, the past Buddha. That your teacher Lama is the, how to say, the future Lamas, Buddhas, like how to say, the source of the future Lama, future Buddha. Your Lama is the manifestation of now Buddha. So 3 times Buddha. Lama represents the past Buddha. Lama manifested now Buddha. Lama is the source of the future Buddha. Once you're doing that, so that your Lama no need others, that's enough. Để mà phát triển cái tình yêu thương đó và cái lòng sùng mộ của vị thầy, là mình phải nhớ cái lòng sùng mộ đó, lòng sùng mộ hoàn toàn là thanh tịnh. Hoàn toàn thanh tịnh là sao? Là mình hoàn toàn là nhìn vị thầy của mình như là một vị Phật. Tại khi mình nhìn nó kết với cái tình yêu thương đó, tình yêu thương thì cái tâm của mình với tâm của ngài hòa làm một thì nó không còn phân biệt nữa. Lúc đó tâm thầy với tâm Phật là một. Yeah. 라마도 사제에 탐지 좀 라마도 정축도 남가다 버리 로그도 좀 버리 좀 받을 잡아야 버라 사정서 왔다 이제 잠도 나지 이제 라마다라 제사제에서 소소한테도 말 나고 잡아들 잡아는 잡아들 잡도 쳐도 버리 다디디 잡고 나오래 다디디 잡고 나오래 So Rinpoche said the Lama is the example like sky, cloud, and rain. He said, right? So the Dharmakaya of the Lama is the sky. The Sambhogakaya Lama is the cloud. The Nimanakaya Lama is the like rain. When the rain falls down, so we get everything.
And then our self-charity, ego, grasping is like ice. So once the rain falls, the ice is melted, it's become water goes to the ocean. The water goes into the ocean, so we become the inseparable of the Lama. So that is the meaning we need to know, how the Lama bless you through the 3 kayas. So first, the Lama's mind is like sky. Second is like cloud, is like Sambhoga kaya. Then the rainfalls is like Nirmana kaya, which we can get nowadays, right? Teaching everything. So through that, our so solid ego and grasping is like ice cube, and it will be melted into that ocean of the water, means the Lama's mind. So actually finally we will resolve into the Lama's mind. That is how to develop your devotion. Để mà phát triển lòng phụng mộ thuần tịnh thì mình phải nhớ là khi mình nhìn vào thầy của mình giống như mình nhìn vào hư không. Tâm của thầy cũng như tâm là hư không, nhưng mà pháp thân của thầy chính là bầu trời. Báo thân của thầy báo thân của thầy chính là đám mây, và ứng hóa thân của thầy chính là cơn mưa. Cái tâm của mình nó bị chai sạn bởi vì mình có nhiều cái độc ở trong tâm. Thì cái tâm của mình nó giống như cục nước đá, và khi mình được mưa, cái mưa từ pháp thân của thầy đó rưới xuống thì nó sẽ tan, nhờ cái tình yêu thương sức nóng nó tan chảy, thì lúc đó là cái tâm của mình nó mới tan hòa lên được. Thì đó là cách để mình phát So finally, it's very, very important thing is that we need to practice of the conventional truth bodhicitta, the conventional bodhicitta, the relative bodhicitta. We only not thinking about the ultimate bodhicitta and Mahamudra, so we have to practice of the relative bodhicitta, that we understand of the suffering of the sentient beings. Their suffering is countless, limitless, and the sentient beings are countless, right? So by knowing that, so we understand how important to have understanding of the suffering. So that's why we can get through that practice to understand of the suffering. So this is the most important. Once you knowing that, so you feel the limitless loving kindness. So if you don't generate the limitless, immeasurable loving kindness, if you not generate it, you will not understand the nature of mind or whatever you do. So first you need to develop the 4 immeasurable thoughts in a relative truth, relative bodhicitta practice. And then you will understand of the nature of mind or realization. If we're not doing that, we cannot get there. So that's why, please, saying Rinpoche, stay with the relative bodhicitta and practice it, loving kindness, compassion, until that every moment you remember the suffering of sentient beings, suffering of the whole entire world. Once continue you remember that, you have achieved the limitless, the immeasurable of loving kindness practice. Jibata Chucham military, Zubarkin, Toda, Tonto, G the Kochoka, Kochoka Sabti now. Don't you immediately on the Tara, Dardin, the lake, and Sara, don't have the Sachi, whatever. You could be there. Sabti cutting Shimon, they were cutting and going into one, Sabti cutting the Matriba, lady, something. Actually, something is actually there's something that was actually therefore, what I mean, the photo, don't immediately. So the Tibetans have way to say when we have the pleasure, happy life. This is from the Buddha, from the Three Triple Gems, Buddha Dharma Sangha, which means that we practice loving kindness, compassion, immeasurable, especially loving kindness, compassion. So everything what we have
little happiness, little joy. Even you meet the good friends and you have the good meal and you have good place. It is because of the Buddha, Dharma, Sangha, because of the loving kindness, compassion, right? Sometimes we facing the problems, the difficulties, suffering, not healthy, maybe any problems comes. We need to know this is karma. This is my previous life karma. It's not from the Buddha, Dharma, Sangha. It's the previous life karma bring that problems. That's the difficulties. Only knowing that, we need to really, really, really take care of our loving kindness, compassion. This is the very important. We should not forget that. We should stay with that. Cái điều quan trọng nhất là và đừng phải biết ơn Tam Bảo. Bởi vì tất cả gì mình có được không phải là của mình đâu, là nhờ ơn của Tam Bảo. Mình muốn có một niềm vui nho nhỏ, có một cái gì trong cuộc đời này, mình có một bữa ăn với người bạn, bất kỳ giây phút nào mình cũng đều có đều là nhờ ơn Tam Bảo hết. Mình phải nhớ điều đó. Và để làm sao để tác lại điều đó là mình chỉ có cách là mình tôn trọng, mình phải có cái tình yêu thương và bồ đề tâm. Càng cái rộng lớn cái đó là cái cách để mình nhận những sự gia trì của Tam Bảo nhiều nhất. Thì Rinpoche là người biết là chuyên là lúc nào cũng dạy mình về cái bồ đề tâm. Đây là cái cuốn 3 hạt 7 pháp hành Bồ Tát Đạo từ nhỏ. Muốn mình lúc nào cũng mang cho mình. So here you see the 37 practice of the Bodhisattva. Here is on meditation care with a small stupa picture. So Rinpoche said the devotion has two, or the faith has two systems, two categorized. One is that we create it. We're trying to be nice. We're trying to be devoted to the Lama, to the Master. One is comes from the naturally. One is comes from the naturally unaltered and uncreated. Understand? The German, it is very ordinary mind to generate your devotion. So when Rinpoche saw the first thesis, placed the author, the Unchi Tome, the noble, the master of the author of the 37 Practice Buddhism. When he saw that, so Rinpoche has tears, and Rinpoche doesn't know why, because it happens not often, but just to see that his meditation care and the stupa, the Rinpoche has the tears. And then he realized, because he read before us of the 37 Practice Bodhisattva, that understand is that this is the key point of the practice, understand? That he blessing to the Rinpoche, that comes the devotion, that you don't need to meet that person, and you don't need to see that person, you just to bless that you incredibly that you have developed the devotion to that stupa. So then Rinpoche searched the statue, the author of the 37 Practice Bodhisattva, Unchi Tome, his name. So Rinpoche searched the statue, he didn't get it. There is no tanga, no statue. And then afterwards Rinpoche understand, it's not important. The image is not important. The key point is what he taught. His teaching is the essence of what he said. The teaching is 37 Practice Bodhisattva. So Rinpoche produced that lot. And Rinpoche distribute many of them. So everybody should practice this on. Yes. Chúng ta phải có thành có cái tấm hình ở bên trong. This is for me now. Yeah. Not you guys, this is for me. Tổng chung là có hai loại lòng sùng mộ. Lòng sùng mộ là mình phải tự tạo ra, mình phải học tập, mình biết về một công hạnh của một ngài, chắc chứ mình nghe người ta nói là mình sùng mộ. Cái thứ hai là tự tâm của mình sùng mộ, chắc là phân biệt sau. So this is the Jigten Songkwan statue. Inside has the Jigten Songkwan's heart pill. Rinpoche has got the pill, like 100 pills. Each statue he made it. So I didn't get it. Many other lamas got it. So today I got this one. Yes, it's very special.
Rinpoche thay vì người ta ký tên là mình ký tên, ví dụ mình tên gì, mình tên Christy thì ký tên Christy. So this is the Chữ ký của Rinpoche's Rinpoche picture là you see. tình yêu This is thương. not just Rinpoche's picture. This is the foundation Chữ of ký là the loving ghi nhận tình kindness. yêu thương. This Tình is yêu the thương. symbol of the loving kindness, understand? So this is very important, you guys know. Từ bi và lòng yêu thương phải chủ động muốn làm để là chữ ký. thực hiện đồng ý đến đây rằng là tôi nói là sự gì số tôi đồng ý không gì gì đã để cho làถ้าเราตัวนี้พูดจริงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่เราเลยที่มองที่chủ động muốnทำอะไรđể cho anh của bà già rồi This is the prayer from the Shantideva's book. Remember, Shantideva was the wife of the Bodhisattva life. Bodhicitta Charya Avatara, the end of that prayer. So Shantideva realized that the suffering of the all beings, even the females when they're giving the birth, how difficult and how much pain they have. So Shantideva realized that he wrote that. So that's why it's very, very Ngài khuyến important. khích mình So thực prayer. hành cái này là bài nguyện của ngài hồi hướng của ngài Tịch Thiên đó. Thì những mọi vấn đề trong cuộc sống của mình nó đều được giải quyết. Ví dụ thậm chí phụ nữ mà sanh đẻ không được họ tụng. thế thì tôi cảm thấy là vì cái điều như vậy Là nhớ từng công đoạn. Cái này là ngài làm để trước mặt mình là dạy mình đó. Dạy mình lòng sùng ngộ thì nói nhiều khi mình không nghe, nhưng mà khi mà tổ ngài chân quý phật tự của tổ thầy của mình thì mình thấy là nó là cái thì mình chưa thành cái chỗ cái tập phần và Rinpoche sẽ tặng cho mỗi một người một bộ giống như vậy. So Rinpoche said the inner lama is the compassion and loving kindness. So you have outer lama and you have many other lamas, but your inner lama is the compassion and bodhicitta. So we all should really take care of that loving kindness and compassion. Các con Very, hãy very nhớ cái này important. quan trọng. Các con hãy nhớ những vị thầy bên ngoài là những vị thầy mà mình thấy, nhưng vị thầy bên trong của mình chính là tình yêu thương và bồ đề tâm. Đó là vị thầy quan trọng nhất của mình. nó bằng sáng trong sự là sao để cho cái gì sao để được No. So the prayer of the Buddha, Mahamudra say, I pray to my master as bodhicitta. So bodhicitta is your inner lama. sáng Còn chế vị thì thầy sáng chế là cái số thầy gì là rồi bồ đề tâm. sáng chế là trả mỹ cho mình sáng chế thì sáng chế thì số thì sáng chế là cái mua thì sáng chế thì mua là giá được thì họ lại là cho thì mua thì mua mà chứ không có là 이게 이제 그래서 뭐하지 되다 공부서가 그러나 주습지 사제답지 그거는 무한을 보여야 되고 돌아가야 돼요. So then dedication is very important. Dedication is like your bank account. So you put everything in the bank, like it never ceases, it increases. So any kind of practice you do, if you don't do the dedication, it will lose it. So it's like really the best account is the dedication. It protected, secured. Hãy nhớ làm gì làm, tu tập xong là phải nhớ hồi hướng là cái ngân hàng của mình á. Mình không bỏ mỗi ngày là mình bị mất rồi, ráng chịu cái ngân hàng đó là quan trọng nhất. Cái mà che ngã cái na nghe mà trong ông chỉ con tôi là lựa chọn da long công đảng để làm xong rồi. Cái chuyện là nghe đến tận ta long đảng领导cái là chỉ con tôi mong muốn chỉ đạo rồi. Cái ngã cái chuyện nào cái đẹp xong rồi. Cái mà che là ta sai cái chuyện nào là cái thì anh cho đi cái sao chẳng bao nhiêu sao xí vào. chẳng bao nhiêu sao xí thà lên ta cái chỗ công đảng là nó thì mà thôi mà. Cái con tôi công đảng thì số này đi số đẹp rồi cái mà che là. 보이요. 이 보이긴 합니다. 그 보이긴 하면 이제 나이는 너무 잘 땡겨 서 너무 잘 cannot read English. 링 앉아 수스게 아마지가 바빠라. 바빠라. 뭐 그때 탤런트 되게 가서 이 로또스냐 너무 빠르지. 로또 돼요. 로또 따야 돼. 나왔다 뭐 이거 빠르니요. 얘 너무 제 프로세스 바빠라. 바바야 로로. 바빠라. 빠르게. Và của trung tâm của chúng con ở bên
Yes, now we have to finish soon because Rinpoche getting tired. Sangat jarang